domaine du changement climatique, c'est un domaine très compliqué en Afrique. Avec les mentalités, les gens ne croient pas surtout au changement climatique. All my families, including my father and my sibling, they are farmers. They work in the field. We are growing, especially the rice. I started studying about the rice production in my master's degree. Je viens dans une famille où presque ils n'ont pas fait d'études. Donc c'était la première fois d'abord d'être une femme, faire des études scientifiques, ensuite aller jusqu'à la recherche. Donc c'était pas facile du tout. Sri Lanka is a tropical country in Asia. It's going to have more adverse effects of the climate change. My research was based on the farmer needs. The farmer urgently needs the drought-tolerant varieties. Over 50% of the total population of the world now lives in cities, in urban areas. How these urbanization issues impact on the extreme events is not clearly known for the scientific community at the moment. Le changement climatique est bien réel et on est en train de suivre vraiment les conséquences. Desde el año 2013, la Fundación Como respalda un programa de becas de estudios destinado a los investigadores provenientes de países del sur. En colaboración con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, este proyecto representa una etapa decisiva en el avance del conocimiento común sobre una de las cuestiones más cruciales de nuestra época, la evolución del clima. I find the suitable water practice for hygiene and minimum methane emission from rice production. And I also evaluated the effect of counter manure and the methane emission and the yield of the rice. Also investigated their interaction effect on G and methane emission. My research work especially on the vegetables and fruit research. Eggplant is one of the important kitchen crops for our country. Mon projet de recherche consiste à essayer d'évaluer l'impact de l'urbanisation sur la dynamique de la mousson africaine. On sait qu'en Afrique, la mousson africaine occupe une place importante dans l'économie de la région. Et on s'est rendu compte qu'avec le phénomène de changement climatique, il y a des nouvelles villes qui commencent à se développer, les mégacités, tout ça. Donc, on est en train de voir quel impact ça va causer sur la dynamique de la mousson africaine. My main research focuses on urbanization impacts on the local scale extreme weather events such as rainfall or drought, heat events. People are being more focused on these issues in the recent past because there are more people living in urban cities. In the wake of the climate change, the more extreme events are in more frequent manner. We need to do more research on this aspect to dig into the dynamics, how the mechanism of these extreme events are happening, influenced by the urbanization. What I'm doing is trying to find it for the Sri Lankan version because this type of research has been done in a different part of the world, but not in the tropical areas or tropical island like Sri Lanka. Dicho programa fue creado en 2007, gracias a los fondos del Premio Nobel de la Paz que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático recibió ese mismo año, una distinción que el organismo de la ONU compartió con el estadounidense Al Gore. La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco llegó a un acuerdo con el GIEC en 2011, con el fin de perpetuar este programa, y a su vez la Fundación Como se unió al programa 2 años más tarde. Hasta hoy ha apoyado a 11 jóvenes estudiantes representantes de Asia, África y América Latina, cuyas investigaciones resultan tan inéditas como ineludibles. Surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas d'études par rapport à ça. Comparé aux autres pays comme par exemple Asie ou bien Inde, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens pour essayer de voir l'impact que va causer l'urbanisation sur la dynamique de la mousson. The rainfall is very low
and also the rainfall is not stable. Most of the region in 9 months or around about 8 months maybe suffer the drought condition. My released varieties can be well grown in this condition. Myanmar es un país que la Fundación conoce bien. A finales de los años 90, Alfredo y María Elena Cuomo recorrieron dicho país de extremo oriente de norte a sur. Más tarde, publicarían su diario de viaje, titulado Land of Gold, una obra fotográfica que rinde homenaje a este deslumbrante país, tanto en el sentido propio como en el figurado. Sin embargo, detrás del decorado, todo es menos resplandeciente. En realidad, la industria minera ha diezmado el paisaje natural de dicho país tropical y ha reducido drásticamente la superficie cultivable y forestal, particularmente en el estado de Kachin. Una catástrofe ecológica que se une a otros efectos del cambio climático en países principalmente dependientes de la agricultura. The effects of the climate change is very serious in our country. Some areas will be flooding, some areas will be drought condition. Therefore, we need to develop the drought and flooding varieties. And in our region, and to the farmer about the climate change in our region. So they noted well about the changing of the climate. My parents also noted that the climate change happened. According to our country, from the viewpoint of the research upon the climate change, they are still weak. We need a lot of the non-government organizations to develop or to promote this climate change sector or climate change research sector. Some of the collected devices are very expensive for us. This is the main or the great barrier for me. The main issue is the budget. The JICA from Japan, they donated many facility about the research. But the main problem about the facility is the lacking the technician for using the facility. If we can solve this problem, we need to find the budget for this. How can we transfer our knowledge or how can we change each other is very important for us. If we cannot attend or we cannot go any other place, we cannot exchange our information. Cada año se lleva a cabo una nueva selección de becarios, elegidos entre centenas de candidatos provenientes de países en vías de desarrollo. Esta preselección es sometida a la aprobación de ambas fundaciones colaboradoras, quienes examinan los expedientes y seleccionan los proyectos de investigación que acompañarán durante 2 años. Since the civil war was ended in 2009 in Sri Lanka, the development has been on the uprising, particularly in the Colombo. The major metropolitan area has been in rapid development. This type of research question is going to be very crucial for Sri Lanka because the real mechanism of this extreme rainfall events or drought events is not known to the scientific community. Having this knowledge is important for disaster management people, the policy makers, to plan the cities more environmentally sound manner. Mon premier objectif, ce serait d'essayer de changer la mentalité des gens. Parce que là, ils croient que le changement climatique n'existe pas, que c'est un phénomène seulement créé par les scientifiques pour essayer de se faire de l'argent, tout ça. Non. Peut-être aussi c'est lié à notre croyance religieuse, parce que là, ils disent que le climat, c'est du domaine de Dieu. Particularly the research that I am doing involves computer simulations to run certain scenarios of the climate change, which requires a high amount of computer resources. And even the Department of Meteorology in Sri Lanka has a very limited amount of computer resources. I'm conducting my research in Taiwan Research Institute, where they have this kind of facilities. Déjà, on n'a pas de centre de modélisation et pour faire des études sur le changement climatique, il faut un centre de modélisation. Donc, on est obligé soit de cesser des collaborations, soit par la France avec l'IRD, ou bien, comme dans mon cas, essayer de venir jusqu'à Italie justement pour faire des études de modélisation. Il y a énormément de problèmes qu'on rencontre pour faire de la science là-bas.
our governments are very weak on the investment of the research and development. It is the main problem for us. If the government was more and more invest on the research and development, our country will be developed, and also our agricultural sector will be developed. I'm trying to find what's the real mechanism behind these extreme events, such as extreme rainfall, which causes flash floods, or extreme drought events where the water is going to be lacked for the daily purposes. It will be beneficial for Sri Lanka in years to come, because this type of research is not being conducted at the moment, so this will be a good reference point for Sri Lankan research community. Essayer de voir avec le gouvernement sénégalais s'il y a des projets de créer de nouvelles cités où la population ne soit pas trop dense. Là au moins ça va un peu peut-être alléger les problèmes. À travers mes résultats aussi, je vais essayer de voir si c'est réellement vérifié qu'il y a un impact de l'urbanisation sur la dynamique de la mousson. So professional goal is to conduct the applied research, especially for the farmers. All of my research are based on the farmer needs. The final outcome of my research will give the idea of what is the reason behind and how to predict this kind of event if it's going to happen in the future. Pour au moins avancer il te faut un financement. Et c'était très difficile d'avoir ça au pays. Donc à un moment donné, j'avais même vu que je vais arrêter, je vais tout faire, essayer d'être sur autre chose. Et finalement, la fondation est venue, il a financé mes travaux et ça a été un grand soulagement. En tout cas, merci du fond du cœur. I got this scholarship from 2030, but I had the difficulty to study. I would like to pursue my PhD in abroad, but at the time, the authorized person authority cannot allow to do PhD study in abroad. They have rules and regulation to study PhD in abroad. I am not fit to that rule and regulation. I really would like to thank IBCC and Cambio Foundation. As a graduate student, there's always a financial burden on your shoulders, and also I have a small family, and also my wife is also a PhD student studying with me. Having a financial support from Cambio Foundation is instrumental. Mon souhait, c'est de rentrer au pays, essayer de former des jeunes gens, essayer au moins d'ouvrir un centre de modélisation. Là, au moins, on peut faire des études plus avancées, plus poussées. Esta iniciativa contribuye a paliar las lagunas constatadas en materias de investigación sobre la evolución del clima en los países y regiones desfavorecidos. Las investigaciones se ocupan de fenómenos y situaciones que no han atraído hasta ahora por falta de medios ninguna o muy poca atención por parte de la comunidad científica. The tropical parts of the world is not being addressed properly in the research community. So by doing research on this part of the world, such as in Sri Lanka, it will aid into the research knowledge base in the world as well. This knowledge convinces the policy makers in a correct manner in order to have the real benefit out of this research. La suma de todas estas nuevas experiencias científicas realizadas cada año representa una base inestimable de conocimiento. En lo sucesivo se vuelve accesible no solo por la comunidad científica mundial, sino también por los dirigentes políticos cuya intervención puede transformarlo en soluciones concretas y provechosas para todos.